Всем привет! У нас сегодня прямой эфир с Хертом. Ждем, когда он присоединится. Подскажите, хорошо ли слышно? There we are. Yes, welcome back to our live stream. Так, Херт снова с нами в прямом эфире. Опять из Амстердама. Мы решили, что этот формат очень понравился и нам, и нашим зрителям, и решили делать их регулярно, такие эфиры. I'm happy to be here, and I'm in a different setting. I'm at home because the studio is working again. So classes are on. The school is open, so the classes are on, and I'm not allowed to be there. Да, Херт говорит, что он сегодня вещает из дома, потому что наконец-то студия в Амстердаме открылась, и там идут классы, и его оттуда выгнали. Сказали, что пусть эфир ведет из дома, а классы будут проходить для учеников. So, how is everybody? Да, так у всех дела. Помашите нам в комментариях. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, вы их можете задавать, но я могу все их не уследить, так что если мы на них не ответим сегодня, то мы их возьмем на будущее, к будущим эфирам. Yeah, so I'm telling people so they can comment, and if some questions we see, we can answer them, but maybe if we miss these questions now, we can prepare them for the next live stream, because we are really happy with this tradition, which it became, and it's really good for the followers of the method, and we really like it. For me also, I'm very happy to do this because I miss the Russian audience. Да, Херт скучает по русской аудитории и тоже очень рад с нами общаться, хотя бы вот так виртуально. Мы в прошлый раз говорили о позвоночнике в форме буквы J, затрагивали всякие анатомические вещи, историю создания пропсов, и сегодня решили поговорить о, собственно, более философской части, о наших потребностях в йоге, то есть как йога помогает нам восполнить наши потребности и, собственно, зачем мы вообще практикуем. И вот я сейчас задам этот вопрос Херту. So last time we were speaking more about the anatomical side of the method, the concept of the J-spine and how the props were developed. So today I suggest that we speak more about the psychological and philosophical part. So why do we practice yoga in general, how it can help to fulfill our needs, and what do you have to say about it? First of all, it's a very complex topic. Да, в первую очередь, это очень такая серьезная, обширная, сложная тема. I mean, we can talk about needs easily. I need this, I need that. But if we look at the consequences of the suppression of needs, then we talk about a serious topic. So I don't want to become superficial, although I can
I will try to explain it in two different layers. Да, с одной стороны, кажется, что о потребностях достаточно легко говорить, да, у нас там есть такие или другие потребности, но на самом деле, если мы углубляемся в тему последствий, которые происходят после, да, того, как какие-то потребности были подавлены, мы говорим об очень серьезных вещах, и Херт не хотел бы, ну, так вот по верхам скакать, и он постарается раскрыть эту тему как бы с двух разных сторон и поговорить про два разных слоя. And because it's serious, if I go too fast or if people don't understand me clearly, feel free to interrupt me through questions. Да, так как это действительно серьезная тема, чтобы было понимание, Херт просит меня задавать ему вопросы, если мне покажется, что он как-то, да, очень непонятно говорит, вот, и у вас тоже есть такая возможность через комментарии задавать вопросы и просить его как-то, да, прояснять свои мысли. So I'd like to discuss this from the via negativa, so from the opposite of the expression of needs. No, it's about the suppression of needs. И мы будем говорить об этом с точки зрения от противного, да, то есть не от восполнения потребностей, а скорее от ситуации, когда потребности подавляются. And well, let's start from the beginning. When children are small, they determine safety in the world around them in order to survive. We are group animals, so we need others, the cooperation of others, to continue in our lives, to develop in life. Да, если мы начнем с самого начала, то когда дети маленькие, они как бы сканируют окружающий мир на предмет безопасности. То есть это такая вещь, которая позволяет нам выживать, и мы социальный вид живых существ, поэтому нам необходимы другие люди, чтобы развиваться и выживать в обществе. So, how do we know that our environment is safe? И как мы можем понять, что наше окружение безопасно? When we don't even have consciousness, or have or can make use of language. Да, в этом возрасте у нас еще не развито сознание, наша когнитивная часть, да, у нас еще нет возможности выражать языком какие-то вещи. We communicate through feelings and the expression of feelings. Да, мы общаемся через выражение чувств и через чувства. Maybe it's hard to imagine that we communicate through feelings, but it happens all the time. The brain... Да, может быть сложно это представить, но на самом деле в нашем мозге постоянно происходит это. The brain, and especially the subconscious brain, is constantly communicating with our body, the heart region and the belly. То есть наш мозг постоянно находится на связи с нашей областью сердца, с нашей областью живота. And the heart and the belly are the body. They are the seat of our feelings, of our emotional life. И область сердца и живот — это наше тело, да, и это то место, где, ну, вот как бы сидят наши чувства, да, наши эмоции. We think we are fast, we think we are intelligent, and we are measured on that intellectual capacity all the time. So I think we're about to forget that the body also communicates with our environment. Да, то есть в нашем современном обществе принято часто судить о наших, ну, только интеллектуальных способностях, да, мы думаем, что вот мы такие быстрые, и нас оценивают тоже по нашему интеллекту, но мы часто забываем, что наше тело тоже имеет возможность чувствовать и общаться с окружающим пространством, с окружающими людьми. So it's the unheard, the silent communication, which because it's part of the subconscious, which we're not aware of.
И это такая тихая, да, беззвучная, безмолвная коммуникация, которая часто проходит мимо нашего сознания, то есть мы не осознаем это взаимодействие. But that kind of communication is the most important in our lives. Но, тем не менее, такое взаимодействие одно из самых важных в нашей жизни. Maybe we think we make rational decisions, but I think also research showed us that around 90% comes from what we call intuition or feeling, or just that energy we feel when we are together in a certain situation. Да, то есть на самом деле очень много идет от уровня подсознания, да, до 90% происходит вот общение на невербальном уровне. So in that communication, which is subconscious, already babies scan the world on safety. И вот именно в этом невербальном взаимодействии младенцы сканируют мир на предмет безопасности. And as long as it develops properly, when there is safety, both the emotional brain and the physical body, they develop in harmony. И если безопасность присутствует, если все хорошо, то и тело, и мозг развиваются в гармонии. Because feelings need space to express themselves. Потому что чувствам нужно пространство, чтобы выражать себя. And most of the listeners are yoga teachers or yoga practitioners, and they are familiar to the critical alignment style. And we know that when the body starts to open up, releases its tension, more information comes in. Да, и так как большинство зрителей это йоги, да, или практикующие йогу критического выравнивания, мы знаем, что через тело мы можем чувствовать, когда отпускание напряжения происходит, то открывается пространство для выражения чувств. And stress and strain, trauma, suppresses certain feelings and also suppresses the ability for the body to express itself, to feel it. И напряжение, стресс, травмы, все это подавляет чувства в теле и также подавляет возможность для тела выражать эти чувства. So, let's take love. Everybody knows that love is a need in order to survive. Да, давайте возьмем любовь. Все знают, что любовь — это потребность, которая нам необходима для выживания. They did these tests with monkeys which didn't receive any love and they died. Да, проводили тесты и на обезьянках, и те обезьянки, которые не получали любви, умирали. So, suppose this is a bucket in between my hands, and the expression of love which is given to you by others, you receive needs. Да, представьте, что вот Херт показал руками ведро, да, воображаемое ведро, и та любовь, которую вы получаете от окружающих, может наполнить это ведро. Gradually starts to fill the layers of love, because love has many aspects and it comes in many situations in life in different ways. The layers of love gradually fill the bucket. И любовь — это большое сложное чувство, оно выражается в разных аспектах, на разных этапах жизни и постепенно как бы наполняет это ведро слоями. And the round bucket, which is full of space, I mean, that it can capture the amount of love, is comparable to the body. И вот это, да, ведро можно сравнить с нашим телом. So when, suppose a child is in circumstances in which love cannot be expressed by the people around them, their educators, their parents. И представьте себе ребенка, который попадает в ситуацию, где окружающие не дают, да, ему эту любовь. What happens then?
что тогда будет происходить? Suppose both parents are depressed because of certain circumstances, Да, and they cannot представьте, express their love. да, представьте, если, например, родители этого ребенка оба пребывают в депрессии и не могут выразить свою любовь этому ребенку. And love is a need. You cannot continue like the monkeys. You cannot continue without love. И любовь — это действительно потребность, и так же, как и обезьянки не могут выживать без любви, так и люди тоже. So you need to find a certain energy in order to continue in life. И нам нужно находить, да, определенную энергию, чтобы продолжать жить. And of course, a little child cannot find another energy because it doesn't have the capacity to be creative and find their own things. Да, и у маленького ребенка нет никаких средств к тому, чтобы найти какую-то замену этой любви, да, как-то по-другому найти, в другом месте найти источник. So another energy will take over in order to И, proceed. да, и тогда другая энергия берет верх, чтобы продолжать. When love cannot be continued in giving it or receiving it, then frustration comes in, fear comes in. Да, и когда нет возможности принимать, да, и отдавать любовь, тогда происходит фрустрация, приходит страх. And fear paralyzes. I mean, the other day a lady told me that when I had that trauma when I was young, I wanted to be invisible. I didn't want to be there. И страх парализует. То есть вот недавно одна девушка поделилась с Хертом, что с ней произошла какая-то травмирующая ситуация, и в тот момент ей хотелось стать невидимой. То есть ей хотелось, чтобы ее не было в этом месте. So it paralyzes. To be invisible, not being part of society, not being part of the energy around you, is paralyzing. И вот такое нежелание, да, находиться в обществе, желание стать невидимым, оно как будто тебя парализует. And being paralyzed is also a threat. You cannot survive when you stay paralyzed. Но вот это состояние паралича, да, это также угрозы и опасность для жизни, потому что невозможно выжить, если ты парализован. So the nature gave us an alternative, although it's not a healthy alternative, but it is an alternative in order to continue. И природа дала нам альтернативу, хотя это и не самая здоровая альтернатива, но тем не менее это может помочь нам выжить. And it's not a conscious decision that you move in that direction. No, it is given to you through nature. И это неосознанное решение, что окей, я вот принимаю решение двигаться в этом направлении. Это какой-то инструмент встроенный такой, который дан нам от природы. And I purposely say that because it's not a matter of guilt. You're not guilty about your behavior. И я намеренно делаю на этом акцент, потому что речь не идет о вине. То есть вы не виноваты в том, что в какой-то момент жизни, да, реагировали на ситуации стрессовые определенным образом. And suppose when love is suppressed and the fear of paralyzation takes over, anger can take over. You become angry about your environment. Subconscious anger. Да, если любовь подавлена, то может возникать такой вот неосознанная злость. Да, вы становитесь агрессивными по отношению к своему окружению. Well, we all know that anger has a certain effect on our body. We tense muscles. Да, мы все знаем, что вот эта эмоция злости, агрессии определенным образом влияет на наше тело. То есть мы зажимаем мышцы, напрягаем мышцы. It's just
an example I think everybody will understand. And when you're angry, you become defensive. You compress the heart region, you compress your belly. Да, я думаю, что многие узнают в этом примере, да, похожие ситуации, в которых они, может быть, были, когда мы злимся, мы закрываемся, да, компрессия области сердца, компрессия живота происходит, мы как будто бы защититься хотим от чего-то. And that round-shaped bucket we talked about, which should be the shape in which love could have been developed, starts to deform. Да, вот эта вот наша емкость, в которой могла быть любовь, которая могла быть наполнена любовью, она начинает деформироваться, то есть ее форма начинает деформироваться. So, and that of course is comparable to what happens to our body. We need that open posture, which we observe when we look at little children, innocent little children, vulnerable little children, with an open belly, an open chest, that round bucket. Да, и мы можем видеть вот в невинных маленьких детях вот эту вот форму открытого такого тела, да, открытой грудной клетки, открытого живота, и это именно то состояние, которое показывает, что мы открыты к наполнению любви. And in many cases, tension, stress, and stress-related strategies, surviving strategies, origin in that age. И во многих случаях, да, вот эти стратегии выживания, они начинают развиваться как раз вот в этом возрасте, в детском. They deform the body in a certain way, so we're not capable to feel the bucket of love anymore. И происходит деформация в теле, и, соответственно, эту емкость с любовью уже очень трудно наполнять. And the strategy, the surviving strategy, which is always negative, it's always based on a relation with frustration and conflict. И стратегии выживания, да, они всегда негативные, они связаны либо с конфликтом, либо вот с какой-то фрустрацией. It becomes our only alternative. We don't know about the existence which we never experienced before. И, к сожалению, эти стратегии выживания становятся нашей такой единственной альтернативой, потому что то, чего мы раньше не испытывали, да, у нас нет доступа к этим инструментам. So how can you fill the bucket again? Как же тогда можно наполнить снова эту емкость? Of course, when there's pathology, like a serious trauma, then it's very hard. If you don't know what love is, if you don't have any reference to it, or hardly any memory to it, what will be your connection in order, when you practice, when you open up the bucket again, how can you fill it? И тогда возникает вопрос, если не было, да, никогда вот этой любви, если не к чему, ну, как сделать такую отсылку, то как понять во время практики, да, что вот эта емкость готова наполниться, и как ее, собственно, наполнить? Чем? So, I think that our body, and maybe the small reference we have to certain needs, which are suppressed for such a long time, but in relation to ourselves, in a relation to our own body, we have to the opportunity to grasp whatever we have felt, whatever we have the connection with, and start to flower from there. Да, но когда мы начинаем работать с телом, у нас появляется возможность вот как бы ухватиться, да, зацепиться за что-то небольшое и оттуда это пробовать культивировать, развивать, давать этому возможность расцвести. But it needs deep self-research.
Однако это требует очень глубокого такого самоисследования. When the surviving strategies took over, then of course you grasp them, and you're happy that you can continue. So you're not aware that it is based on negativity and conflict. It gave you so much in order to continue. Да, то есть когда появляется вот эта самая стратегия выживания, мы часто неосознанно за нее как за соломинку хватаемся и следуем ей, радуясь, что мы в принципе выжили, да, не понимая, что это, в общем-то, может нас привести в ловушку. Yeah, so I'm thinking maybe we can also open up a little bit more the idea of what is a strategy, surviving strategy. Like, do you mean like fleeing, fighting, freezing? Yeah, well, I mentioned anger. Anger is the fighting. Да, то есть когда мы говорим о стратегиях выживания, мы говорим о вот возможности, да, там, сражаться, бороться, это отражается в ощущении, в эмоции злости, или там может быть стратегия убегания, стратегия замирания. And of course the fleeing, neglecting that something is wrong, moving in other directions, without facing the conflict is another way of dealing with the issue. Да, то есть другой способ вместо борьбы — это такое игнорирование, замирание. And the freezing, more or less, is to follow the rules of society instead of being creative yourself, to explore yourself in all your possibilities. Да, прошу прощения, там сказала, что замирание, но сначала Херт говорил про убегание, да, игнорирование проблемы, а замирание — это вот скорее такое следование общепринятым канонам в обществе и отсутствие креативности, отсутствие такого прислушивания к себе и к своим каким-то потребностям. And because they're not healthy, at one point in our lives, many people become aware of their strategies because they develop illness. Да, и так как все эти стратегии выживания нездоровы, многие люди начинают осознавать, что вот они подвержены таким стратегиям уже когда развивается какая-то болезнь в теле. And either mental illness or physical illness. Это может быть как и психологическая, да, болезнь психическая, либо и физическая проблема. According to me and the way I teach critical alignment, that's the exact same movement. I hope I expressed myself clearly at the beginning of this conversation, that both the bucket and the feeling, the body and the emotional life is one thing. You cannot separate them. Да, и я в критическом выравнивании всегда иду от того, что тело и чувство, да, вот эта вот емкость и ее наполнение — это один неразрывный процесс. То есть нельзя разделить эмоции от тела, нельзя разделить психическое от физического. So that's one thing, and when things start to develop, like surviving strategies start to develop from a subconscious age between 0 and 3, 4. И когда вот эти стратегии выживания неосознанные начинают развиваться вот в возрасте там, от 0 до 3-4 лет, then it's extremely difficult to tackle. Их очень трудно как-то отследить, поймать, да, осознать. I mean, you can see how much trouble it gives you and to your environment when anger becomes your surviving strategy. Да, я думаю, что все могут себе представить, сколько вреда может принести стратегия выживания ввиду чувствам. Very tricky, because when I am the source of, in my behavior, of so much conflict around me.
Да, и как бы люди считают, что вот вокруг них очень много конфликтов, в их поведении тоже много конфликта. Then, because I had my issues in the past, then nature wants to justify your behavior by saying, no, it's not my fault. It's all, I blame the others. That's how our mind, our brain works. Да, наш мозг работает по принципу обвинения других в своих проблемах, да, то есть это не я такой, это вот жизнь такая. And that's also related to surviving, because if I see the damage and feel the blame myself, then I also cannot continue anymore. I become totally depressed. Да, ну и опять же мы возвращаемся к выживанию, да, если я там принимаю вину на себя, то это путь к депрессии, это тоже то, чего мы часто не желаем принимать. So we justify our behavior, and the brain has the tendency to blame others. Да, то есть мы оправдываем, находим пути оправдания своего поведения, и наш мозг там, обвиняет других в наших бедах часто. If you do so and so, then I'm happy. Да, то есть если ты вот так будешь делать, то я буду счастлив. You know how it works in relations. Да, знаете, как это в отношениях часто работает? So that's one thing. Then the suppressed needs start from an early age, but it can also start a month ago in certain situations in your life. Да, ну то есть одна вещь — это вот эти глобальные стратегии выживания, которые с нами случаются с раннего возраста, но также это может происходить и в любых ситуациях вот в вашей текущей жизни, да, может быть, там месяц назад какая-то ситуация привела к тому, что вы реагируете определенным образом. Suppose you're in a very stressful circumstances. Да, представьте, что вы в очень стрессовых обстоятельствах находитесь. And the stress suppresses your needs. И этот стресс from a colleague or a подавляет... partner or a family or whatever, friends. Да, этот стресс подавляет ваши потребности, и это может быть там ваш какой-то коллега или отношения в семье, или стресс на работе, что угодно. What do you do in the first place? Что тогда вы делаете в первую очередь? You want to share your story, and you rely on empathy. Вы хотите поделиться своей историей и положиться на эмпатию. Because when certain needs are suppressed in your environment and you cannot receive them, you know that you receive needs. So you step to other people in order to receive it. Да, You don't step to yourself that easy. Да, очень часто мы не обращаемся как бы внутрь себя, да, а ищем поддержки у наших друзей, у окружающих людей, когда чувствуем, что нам не хватает какого-то тепла. And most stressful situations force you also into a certain behavior, even when you're an adult, into a certain behavior in which you want to survive. Да, и даже когда вы уже взрослый человек, да, вы все равно можете вот вступить в это, ну, как бы в такой паттерн поведения, чтобы выжить. So it's not only that these surviving strategies origin from the very far past, but it can also be pretty recent. Да, то есть мы говорим о каких-то таких глобальных ранних стратегиях выживания, но также это может быть и что-то, появившееся очень недавно в вашей жизни. And people ask for help, И right? люди, да, просят помощи, да? Because other people can fulfill your needs. That's how it interacts in reality. И другие люди могут помочь восполнить вам ваши потребности, да, это то, как работает действительность. Unfortunately, we don't live in a society which educates us
in this aspect of human interaction. Но, к сожалению, мы живем в обществе, которое нас не учит, да, вот этой части человеческого взаимодействия. Unfortunately, we are very rational in our educational system. Да, к сожалению, мы очень рациональны в наших образовательных системах, подходе к образованию. And it's very difficult in your research or in your search for the fulfillment of needs coming from others to find people who are willing to listen deeply to you. Да, и довольно непросто в своем окружении бывает найти людей, которые готовы вас глубоко выслушать. And in that search, which is also a natural thing, we move from one person to the other and try to get access to the ears of people. Да, и в то же время это достаточно такая естественная вещь, да, мы как двигаемся, ищем людей, которые будут готовы нас выслушать. And that's where human interaction should be about, right? Да, это именно то, о чем, собственно, и должно быть человеческое взаимодействие. And most people are superficial interested. So, because it's superficial, you don't feel the fulfillment. It becomes a rational approach, or they want to drag you into their world and tell you what to do. Да, но очень часто люди либо так очень поверхностно заинтересованы, либо бывает, что они там как-то вами хотят тоже воспользоваться и затащить в свой мир. And in the meantime, your behavior continues and start to devaluate your own perception. Да, и в то же время вот эти все ваши паттерны, они продолжают происходить и как бы обесценивают вашу собственную возможность принимать эту помощь. I think very many people recognize themselves in this little story. Да, я думаю, что многие люди узнают там себя или других в этой истории. In fact, you're looking for a person who wants to cry with you. Да, по сути, мы ищем человека, с которым мы могли бы поплакать вместе. And that crying is emptying. И вот этот плач, это как опустошение такое. Now, I purposely put the conversation in this perspective. Я намеренно веду разговор именно вот с этой точки зрения. To cry together, without fear, without judgment, from a deep emotional level, without telling another person what to do. Да, то есть поплакать вместе, да, с очень таким вот глубоким ощущением единения, без того, чтобы говорить кому-то, что делать. Then the emptiness comes in. И тогда приходит вот такая пустота, опустошение. And when you feel the strength of a person next to you, which is an interesting story for yoga teachers, И когда who can become empty without fear, you feel support. Да, и когда вы находите вот такого человека, с которым, да, можно это сделать, и это очень интересная история для преподавателей йоги, это действительно возможность почувствовать поддержку. You feel total understanding, compassion, and that by itself is support. И чувствуя вот такое сострадание, да, оно само по себе уже ощущается как поддержка. So that should happen. И это To должно yourself. происходить с вами. Because at a certain moment, you find out that nobody can help you. Да, You потому need что to do it on your own. в какой-то момент вы поймете, что никто не может вам помочь, но вы можете помочь себе сами. You need to cry on your own. Нужно поплакать самому с собой.
And it's not that the expression of needs or the practice for needs is, oh, that's a nice little thing to add to my practice. No, you need to empty yourself, oversee the situation yourself, cry yourself, and then start to practice from your needs. Да, и это не какая-то такая маленькая, ну вот такой бонус, который вы добавляете к практике, да, это действительно что-то очень глубокое, что-то, что опустошит вас и даст вам возможность начать вашу практику снова, с чистого листа, от своих потребностей. Does it sound realistic to you, or is it too dramatical? Как вам? Звучит реалистично или мы тут драму разводим? Please respond if you're the audience. Да, Херт обращается к аудитории. Пожалуйста, напишите, как вам вся эта история звучит, слишком драматично или откликается. Because I mean, it's just a word, you know, surviving strategies. Да, но это всего лишь слово, стратегии выживания. It can be intellectually absorbed easily. And then we move away with it from an intellectual perspective. But that's not what I'm talking about. Yeah, so people do say it sounds realistic and it does ring a bell. So we can continue. Yes. It makes sense. Да, раз нам в комментариях пишут, что это откликается, мы можем продолжать. Да, наш разговор имеет смысл. Well, you know, then that issue of there must be a moment of insight in which you say to yourself, nobody can help me, I need to do it on my own. That is the moment of solution, of transformation or change. Да, то есть в какой-то момент приходит вот это понимание, что никто не может вам помочь, кроме вас самих. Да? И вот этот инсайт, это и есть вот момент трансформации, момент, в который вы можете измениться. Because we walk from that person to that person to that person, asking for help, and at the same time, our negative strategies develop, and it continues in order to devaluate ourselves in our self-esteem. Да, то есть вот That's reality. Да, в реальности часто происходит, что мы как бы перебегаем от одного человека к другому в поисках вот такого понимания, и в то же время наши стратегии выживания продолжают работать и продолжают, ну, как бы обесценивать нашу там самооценку. And it's not that other people say you need to do it on your own. No, the other people first should be crying with you, and then together you can start to develop. But you yourself should come to that momentum in which you say to yourself, okay, I need to do it on my own. Да, и это не должно быть, ну, как бы такой вот командой от других людей, да, когда вам другие люди говорят, ты должен сделать это все сам. Нет, это должно изнутри проснуться, и в какой-то момент сам человек должен сказать себе, я должен пройти это сам. Должен быть этот момент инсайта. So, also in my teaching, you were with me when I taught about needs, that you need to oversee the situation in your life in a very, very serious way, because needs are serious. They are about life and death. Да, и ну, я была с Хертом, когда он в своем преподавании рассказывал о потребностях. Это действительно очень серьезная вещь. Это в целом вопрос жизни и смерти. Да? Это очень глубоко. And the result of the surviving strategies basically is it lowers your self-esteem. Да, и your feeling of strength. Да, результат стратегии выживания — это вот такое понижение самооценки, то есть мы теряем силу, чувствуем себя более слабыми. The expression of your own individual strength. So I think that's a very common thing. You know, either when it happens, you use your strategies
but after the crying, you don't have any strategies anymore. Да, то есть после вот того, как получилось поплакать, появляется ощущение, что нет этих стратегий, да, иначе мы ими постоянно пользуемся. But the beauty of that is when you're not stepping into your energy, when you don't step from one person to the other asking for help, all the energy stays within you. Да, красота вот этого подхода в том, что когда вы перестаете искать, да, какую-то вот эту помощь и поддержку у других людей, энергия не растрачивается, энергия остается внутри вас. If you are tired of your own strategies, if you have the possibility to oversee them, and I think in this stage, when stress and trauma develops in a conscious environment, not in the case of the little children, the babies, you can, at a certain moment, oversee your actions. Да, то есть в какой-то момент, если мы говорим уже о взрослых людях, вот эти стратегии выживания начинают лучше осознаваться, и мы уже начинаем их лучше чувствовать, понимать, что происходит. And after the crying, saying, oh my goodness, I have to do it all on my own. Да, и And that's того, yoga, right? You're alone on your mat. Да, и после того, как вот вы поплакали и поняли, что все зависит только от вас, вот, собственно, приходит к вам йога, потому что вы один на один сами с собой на своем йога-коврике. In that moment of release, which is exhalations when we practice, the exhale means you release tension, right? Да, и вот в этот момент отпускания напряжения мы говорим о выдохах в практике, да, то есть когда мы выдыхаем, мы отпускаем напряжение. Of course, we relate to physical tension most of the times. Да, в большинстве случаев мы, конечно, говорим о физическом напряжении. But if we don't exhale to the crying, if we don't feel that that urgency to let go. Да, но если мы не чувствуем, да, вот этой такой срочной незамедлительности, необходимости отпустить, on a deeper emotional level as well, да, на более глубоком эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, then again nature comes in. Да, тогда опять природа подготовила нас к этому. But then in a beautiful way. Nature will give you the tools in order to develop again. Like a certain moment, a flash moment of, maybe you should call it intuition, will give you direction how to build your life again. Да, но да, появляется вот такой момент инсайта, или, может быть, можно назвать это интуицией, то есть в какой-то момент там загорается лампочка в голове, мы понимаем, что вот надо двигаться в этом направлении. So, warmth is a need, to feel warmth within the communication between people. It should be warm when it's healthy. Здоровые отношения между людьми наполнены теплом, и тепло — это тоже потребность, да, отношения должны быть теплыми. Security is a need. Безопасность — это потребность. We should give each other security. Да, ощущение защищенности мы должны давать друг другу. Appreciation, that I appreciate your existence, is a need. Да, ощущение признания — это тоже потребность, что мы признаем и ценим друг друга. And there's a whole range of needs. And if you're the audience and you're interested, read Nonviolent Communication of Marshall Rosenberg. It's beautifully expressed in that book. Есть очень интересная книга Маршалла Розенберга, называется «Ненасильственное общение», она на русском языке также издана, и вот там как раз можно почитать про потребности и про то, как он предлагает их разобрать. After the crying, in which you release yourself deeply from and oversee
how strategies narrow your world, and suddenly it starts to open up. Да, то есть после вот этого момента такого плача, да, признания того, что стратегии действительно как-то сужают, ограничивают ваш мир, приходит понимание, что вот он момент, когда можно открыться, да, расширить границы. In that so-called void, that emptiness, which we can experience at the end of our exhalation, right? That Да. when you give a pause at the end of your exhalation, there's no I. И вот в этой пустоте, в этом да, опустошенном пространстве, в той паузе, которую мы делаем после выдоха, да, вот эта задержка, это как раз тот момент, когда пропадает эго, когда перестает ощущаться эго. If you, ego or I, I sense the carrier of all that luggage from the past. Да, знаете, вот это ощущение «я», которое тащит с собой весь багаж прожитой жизни. Every exhale, at the end of your exhale, you can move to that spot in which the I is not active, not acting. Да, и вот в конце каждого в конце каждого выдоха есть вот этот момент, когда я наконец-то не активна, эго наконец-то затихает. Yes, one moment. So there was actually a question from the audience, like, what if, regarding this whole conversation, what if the brain or the mind thinks that there is no exit? But I'm thinking that actually you're already answering this question. Well, actually, that was the next phrase. Actually, that I-less state can be at the end of your exhale. I'm using it because it's a very practical example, right? But it's also comparable to what people experience if they oversee the troubles in their lives. And I use the crying, but I think everybody understands what I talk about, that you suddenly feel how artificial surviving strategies are, how narrow they are, how much conflict they arise. Everybody has moments like that in his life. Да, в комментариях был вопрос, что делать, если вот ум считает, что выхода нет. И мне кажется, что Херт вот последней частью разговора как раз отвечал, по сути, на этот вопрос. Да, вот этот момент, когда мы отпускаем эго, отпускаем концентрацию на ощущении «я», это как раз тот самый момент, когда у нас появляется понимание, насколько стратегии выживания ограничивают наше сознание, ограничивают наш мир, и что, в общем-то, они нам и не нужны. And in that critical moment, the energy starts to move. Either it turns into guilt and blame. Да, и в этот момент, критический момент, энергия начинает двигаться, и она может пойти по направлению к вине, да, к ощущению обвинению. The feeling of guilt. Да, чувство вины. But don't step into that pit, because blame and guilt are not an issue here. It's nature who gave you the tools. Да, но, пожалуйста, не вступайте в эту ловушку, не попадайте в эту ловушку, потому что на самом деле чувство вины бессмысленно, так как сама природа дала нам эти инструменты, эти стратегии выживания. And of course you became the actor, but don't put it into the field of blame and certain things, because then it starts again. Да, то есть, конечно, вы были действующим лицом, вы выбрали, да, какое-то поведение, но не вступайте на этот путь и, собственно, дайте себе возможность в другом направлении двигаться. What is the other alternative? You stay there. You're not in blame. You're not in guilt. Then the other day I talked to a lady. It was in Russia, actually, and she said, the moment I feel that emptiness, I know a panic attack will come.
Да, мы разговаривали с одной женщиной, она как раз была русская, и в момент какой-то она сказала, что вот в тот момент, когда я чувствую вот это приближение пустоты, я чувствую, что наступит паническая атака сейчас. And that's fear operating, right? Да, это то, The как fear оперирует страх. to have. I said, did it actually happen? No, not yet. И я спросила ее, да, паническая атака в итоге случилась? Нет, да, еще не произошла. So it was thought. Да, то есть это была всего лишь мысль. I'm afraid our time limit is running out, so once Already? we off, yeah, you know, 1 hour. But one thing, let me finish this phrase, that because then we have a circle. Instead, I said, instead of a panic attack, you can also define it as space. Да, то есть у нас подходит время к концу, но Херт хочет закончить эту мысль, то есть вместо ощущения вот панической атаки можно назвать это ощущение ощущением пространства. She said, I never thought about that. Да, и женщина удивилась и сказала, что да, вот эту пустоту, которую она всегда считала вот какой-то такой опасной, страшной, можно назвать пространством и таким просторным местом, и это удивительно изменило образ мышления, да, сам угол зрения. So if we pull it out of, because I need to finish this, when we pull it out of the field of fear, Да, когда мы убираем что-то из поля страха, and just observe that space, да, и просто как наблюдаем за этим пространством, then nature will give you the positive. Тогда сама природа даст нам позитивный подход. And you know exactly what your needs are in order to continue to start your practice. И тогда вы понимаете сами, в чем ваша потребность, и можете начать и продолжать практику. You feel deeply that when trust is an issue in your life, that you need to trust your own body and explore the feeling of trust. И, например, когда вы понимаете, что у вас есть проблемы с доверием, да, тогда вам нужно как раз понять, что вам нужно развивать доверие к собственному телу, и тогда все будет происходить. And if you allow me to finish it, that so practicing according to needs is not a rational decision. Да, то есть практика, идущая от потребностей, это не ваше какое-то рациональное мышление, да, или решение, которое It should come from that emptiness, which is fullness, which is space. Да, и это должно идти от вот той самой пустоты, которая на самом деле является наполненностью, которая является пространством. And listen how beautiful it is. Then nature will give you direction again. Да, то есть послушайте, как красиво это звучит. Сама природа задаст вам направление, в котором нужно двигаться. Does it make sense? Имеет ли это смысл? It does. Yes, it was a beautiful circle, and I think we are actually right on the spot. It's just because the Instagram cuts it off automatically, so like it already cut it off? Not yet, but any second. And I'm very happy that I could finish these last phrases, because I hope things came together then. And you need to have courage to do it, right? To see that so what people say void, but it's not void. That emptiness. Нужно мужество, чтобы принять тот факт, что это не пустота пугающая, а это пространство. It's space. It's fullness. All the needs are there, and nature will make the decision which one you need to follow in the first place. Да, но природа направит вас и даст вам возможность понять, в каком направлении двигаться. Yes, it was a good one, and I hope our audience I'm afraid it. that's for now. It's basically what I can tell about it, and I hope it gives some practical issue also, because we talked about deep psychology, right? Да, мы на самом деле говорим об очень такой глубокой психологии.